Okay, Assalamualaikum and good morning. Alright, so in this chapter, today we are going to discuss a new chapter in semester 1 SK015, which is chapter 2, atomic structure. Alright, so let us look what is atomic structure all about. Right, so atomic structure is in chapter 2. Okay, so it has 3 subtopics in this chapter. We have 2.1, okay, Bohr's atomic model, then 2.2, quantum mechanics, and 2.3, electron configuration. Okay, alright. So first we go through 2.1, Bohr's atomic model. Alright, so what is the learning outcomes for this topic? So at the end of this topic, children should be able to, the first one, you are going to describe what is Bohr's atomic model, and then we are going to explain the existence of energy levels in an atom, and then we are going to calculate the energy of an electron using En is equal to negative RH times 1 over n square. And then D, we are going to describe the formation of line spectrum of hydrogen atom, and we are going to illustrate the formation of Lyman, Balmer, Paschen, bracket, and Fund series. Okay, so let us look. What is the nature of light? Okay, apakah dia sifat-sifat semula jadi bagi cahaya? Alright, so light allows us to use our eyes and to see the world around us. Okay, so dengan cahaya yang membolehkan kita melihat, okay, melihat di sekeliling kita menggunakan mata. Okay, alright. Jadi cuba kita tengok dekat sini. Let us look. Okay, di sini ini adalah wavelength. Okay, wavelength, and then we have a few types of light. Okay, kita ada beberapa jenis cahaya. Here we have this is gamma ray. Okay, and then we have X-ray, and we have ultraviolet. Okay, and then so tengok dekat sini. Okay, if we zoom in here, okay, later kita akan discuss this one. Then we have infrared. This is visible. Okay, then we have microwave and radio frequency. So semua ni kita tak boleh tengok kecuali except for visible. Okay, so kalau untuk visible kita boleh tengok, kita boleh lihat. Okay, visible ni kita boleh nampak. Okay, so visible region. Okay, region ini dia terbahagi, dia berada pada range di sini. Okay, 400 sehingga 750 nanometer. Okay, so light that can be seen with our bare eyes is a visible light, which is one of the electromagnetic radiation. Okay, cahaya yang boleh dilihat menggunakan mata kasar kita. Okay, ialah dipanggil visible light. Okay, so ini adalah visible light yang di mana dia merupakan salah satu daripada electromagnetic radiation. Okay, radiasi elektromagnet. Okay, electromagnetic radiation is characterized by wavelength, okay, lambda, and frequency. Okay, so kita characterize dia menggunakan lambda dan juga frekuensi. So apakah dia lambda, apakah dia frekuensi? Okay, wavelength dan juga frekuensi. Okay, so kalau kita tengok di sini, okay, jarak di antara dua peak, ya, di antara dua puncak amplitude, okay, ini adalah dipanggil lambda. Lambda ialah wavelength lah, panjang gelombang. Dan juga apa relation di antara lambda dengan frekuensi? So frequency is equal to C over lambda, di mana, okay, kita akan tengok formula ini later. Since electromagnetic radiation carries energy through space, it is also known as radiant energy. Okay, disebabkan dia membawa electromagnetic radiation, okay, melalui space, ruang. So dia juga dikenali sebagai apa? Radiant energy. Dan dia diberi oleh delta E is equal to H times frequency. Okay, alright. So kita tengok di sini visible region ataupun cahaya nampak. Okay, so visible region di sini, okay, so visible region dia mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Okay, so kita tengok di sini kita ada 410, 434, 486, 565. So ini adalah warna-warna. Okay, so ini adalah warna-warna. So kalau warna violet dia 410 nanometer. Kalau warna blue, okay, 434 nanometer. If green, 486 nanometer. If red is 656 nanometer. Alright.
So why do light has different color? Kenapa cahaya mempunyai pelbagai warna yang berbeza? So different color of light has different wavelength. Okay, kerana setiap color ataupun cahaya gelombang mempunyai panjang yang berbeza. So do you notice that some of the light is produced from hot material? Okay, so take a white firework as an example. What do you think cause bright colored lights of fireworks? Okay, so macam mana bunga api tu dia mempunyai warna yang berbeza. Okay, so kita akan discuss this one. The light are bursts of energy given off by atoms in the fireworks. Okay, so cahaya itu merupakan tenaga yang dibebaskan oleh atom di dalam bunga api. Okay, so how do bright color lights produce? Jadi macam mana cahaya yang terang ini terhasil? So the answer has to do with electron and energy levels of atom that is proposed by Niels Bohr in his atomic postulate. Okay, so ini akan kita discuss di dalam electron dan juga energy level, okay, yang dicadangkan oleh Niels Bohr, okay, menggunakan postulate atomics dia. Okay, alright. So apakah dia Bohr's atomic model? Okay, so kita tengok dia ada beberapa postulate ataupun teori. So the first one, postulate 1, electron move in circular orbits around the nucleus. Okay, electron bergerak di dalam orbit yang berpusing, okay, berputar melingkari nukleus. Okay, and when moving the orbit, the electron does not radiate or absorb any energy. Okay, bila dia mengelilingi orbit itu, okay, semasa dia bergerak melalui orbit, elektron ini dia tidak membebaskan atau menyerap sebarang energi. Jadi kita tengok dekat sini, nukleus, okay, nukleus, di dalam nukleus ni terdapat proton, okay, bagi satu atom hidrogen. Okay, right. So kita boleh nampak elektron dia akan bergerak di sekeliling ini. So elektron dia akan move around the circular orbit. Okay, so ini elektron. Yang di tengah-tengah ni adalah nukleus. Dalam nukleus kita ada apa? We have proton. Okay, so postulate number 2, the energy of an electron in an hydrogen atom is quantized. Okay, dia terquantum dan an electron moving in an orbit can only have a certain amount of energy. Dia cuma mempunyai tenaga yang tertentu sahaja. Okay, jadi kalau kita tengok dekat sini, n sama dengan 1, n sama dengan 2, okay, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Jadi ini adalah level aras tenaga, okay, energy level. So the energy of an electron in its level is given by En is equal to negative RH times 1 over n square. Okay, jadi En sama dengan negative RH darab 1 over n square. So di mana RH adalah Rydberg constant 2.18 eksponen negatif 18 Joule dan n ialah energy level. Okay, energy level ni dia memberikan principal quantum number. Okay, nanti kita akan discuss apakah dia principal quantum number, apakah dia Rydberg constant, and then n is given by 1, 2, 3 until infinity. Okay, 1, 2, 3 until infinity. So it is an integer. So please note that energy is zero if electron is located infinitely far from nucleus. Okay, and energy associated with forces of attraction are taken to be negative. Thus it have a negative sign. Okay, kalau dia tapi ini based on the calculation kita akan nampak nanti. Okay, right. So katalah kita nak kira aras tenaga. Okay, aras tenaga bagi sesuatu elektron. So katalah kita punya energy level kita n is equal to 1. So kita letak E1. E1 is equal to negative RH times 1 over 1 square. So 2.18 exponent negative 18 Joule. Ini adalah value of Rydberg constant. This is RH. And then 1 over 1 square. Jadi 1 square ni dia merujuk kepada apa? Merujuk kepada 1 di sini. Okay. So it is equal to, okay,
Kita akan kira. Tekan calculator, dapatlah jawapan dia. Okay. So 2.18 exponent negative 18. Sebab 1 over 1 equal to 1. Okay. So negative 2.18. So kalau 1 over 2 square, so the value of E2, energy at level 2, is equal to 5.45 exponent negative 19. Okay. If energy at level 3, negative 2.18 exponent negative 18. Okay. Times 1 over 3 square. So we got negative 2.42 exponent negative 19 joule. Jadi energi ini adalah nilai energi yang terdapat pada setiap aras tersebut. Okay. Pada setiap level dia mempunyai energi ni. Okay. Correct. So the energy of an electron at different energy level. So kita boleh tengok kat sini. Okay, cuba kita tengok. Kalau N sama dengan 1, energi dia berapa? 2.18. Macam mana kita dapat energi 2.18? Just now kita dah kira. Cuba tengok di sini. Kita kira, kita dapat N is equal to 1. We got 2.18 exponent negative 18. Okay. Alright, tengok. Kalau N is equal to 2, we got negative 5.45 exponent negative 19 joule. If we calculate N is equal to 3, kita gantikan value N is equal to 3, we got, okay, 2.42 exponent negative 19. N is equal to 4, we got negative 1.36 exponent negative 19. So, as we can see from here, okay, you boleh nampak dekat sini, okay. Nilai-nilai ini kita dapat daripada bila kita masukkan dekat dalam apa ni? En is equal to negative RH times 1 over N square. Jadi kalau kita letak 3 di sini, yang ini 3 square. Kalau 2, 2 square. Kalau 5, 5 square. Okay. Alright. So this is energy level diagram. Jadi kalau soalan minta kita energy level, aras tenaga. Okay. So kita boleh lukis energy level diagram macam ni. Okay. So energy level diagram ni, aras tenaga ni, dia akan semakin jarak dia. Okay. Dia semakin jauh dekat sini. Okay, ni. Okay, so jarak di sini dia semakin lama dia semakin rapat. Okay, sorry, bukan semakin jauh, dia semakin lama semakin rapat bila kita lukis. Okay, so ini N sama dengan 1, N sama dengan 2, N sama dengan 3, N sama dengan 4. Okay, until lah dekat atas sekali is N is equal to infinity. Okay. So the difference of energy electron, okay, energy level, okay, become closer as the distance of electron and the nucleus increases. Okay, bila dia semakin meningkat, jarak dia dia akan and dia semakin tinggi, jauh, dia punya jarak tu semakin rapat. Okay, alright. So kita tengok postulate number 3. At ordinary, okay, condition of the electron is at the ground state. So kita panggil energy level is equal to 1. So if the energy is supplied, electron absorb the energy and is promoted from lower energy level to higher energy level. Jadi kita tengok dekat sini yang ini tengok tadi. Okay. So ini adalah lower energy level, N sama dengan 1. Bila kita bagi energy kepada elektron ini, dia akan promote pergi kepada N sama dengan 2. Dia energy dia naik kepada N sama dengan 2. Kita tambah lagi energi, dia naik lagi N sama dengan 3. N sama dengan 4. Okay. Yang ini dikatakan electron is excited. Okay. Elektron diujakan. If electron is supplied, if energy is supplied, electron absorbs the energy and is promoted from lower energy level to a higher energy level. Maksudnya dia daripada aras yang rendah, dia pergi kepada aras yang lebih tinggi. So the process is called excitation. Okay, excitation ni maksudnya pengujaan. Maksudnya kita ujakan. Okay, kita ujakan dia punya elektron tadi. Okay, postulate yang ketiga ni. So tengok this is the electron. When electron energy is absorbed, okay, when an electron move from lower energy level to higher energy level. So the concept dia sama macam kamu. Kalau kamu nak naik tangga, kita perlukan apa? We need energy. Okay, so kita akan absorb energy untuk naik ke aras yang lebih tinggi. Okay, right. So energy is absorbed. So delta E dia,
perbezaan energi, kita kira final tolak energi initial. Okay, E final minus E initial ataupun E2 minus E1, okay, dia akan menjadi positif. Maksudnya energy is absorbed. Okay, meaning that this is energy is absorbed. So delta E is equal to E final minus E initial, okay, which is given by E2 minus E1. Jadi kita dah kira tadi daripada awal energy level tadi pada 2 negatif 5.45 exponent negatif 19. Okay, and then minus negative 2.18 exponent negative 18 joule. So we got positive. Kenapa kita dapat positif? Because, okay, energy is absorbed. Pada keadaan ini, energy diserap. Okay, right. Postulate yang keempat. Okay, tengok postulate yang keempat. Electron at its excited state is unstable. Jadi, bila dia aras yang tinggi, dia tidak stable. So, apa yang berlaku kalau dia tidak stable? It will fall back to lower energy level and release a specific amount of energy which is known as photon in form of light. Okay, so dia akan bebaskan pula tenaga tadi. Kenapa? Sebab dia tidak stable, aras tinggi tidak stable. Jadi dia akan fall back. So semasa dia fall back, dia akan release, okay, satu bingkisan energi, okay, dalam bentuk cahaya. So the energy of photon equal to the energy difference between the levels. Okay. Alright. So tengok dekat sini postulate yang keempat. Energy is released in the form of photon when electron falls back from a higher energy level to lower energy level. So kita dah belajar 4 postulate sekarang. Okay, kita tengok energy dia akan fall kepada n is equal to 1. Okay. Energy is emit. Okay. Tenaga dibebaskan. Jadi delta E, E final minus E initial. Okay, so final dia tadi dekat mana? Dia jatuh pergi n is equal to 1, right? So n is equal to 1, the value is negative 2.18. N is equal to 2, okay, the value is negative 5.45. Okay, alright. So this is the difference in the energy. Okay, alright. So summary, as a summary, Bohr's atomic postulate. Okay, this is electron travel around the nucleus in the circular orbit. Okay, electron dia akan mengelilingi nucleus di dalam orbit yang berpusing. Okay, so untuk H, electron is at n is equal to 1. So energy of an electron is quantized. So the specific amount of energy, ini adalah value dia. Macam mana kita dapat tadi? Kita gunakan formula apa? En is equal to RH times 1 over n square. Jadi kita gantikan nilai. Kalau 3, 1 over 3. Kalau 4, 1 over 4. So when energy is supplied, electron at the ground state absorb the energy and excite to higher energy level. Okay? Bila tenaga diberi, okay, dibekalkan, dia akan absorb the energy. Dia akan excite pergi higher energy level. Okay. So electron tidak stable. Bila dia sudah di excite, dia tidak stable. Apa yang berlaku kalau dia tidak stable? Dia akan fall back to lower energy level. Okay. So electron at its excited state is unstable. It will fall back to lower energy level by releasing an amount of energy in the form of light. Okay, right. So this is the summary of Bohr's atomic postulate and part 1 for this lecture. Okay, alright. So we are going to continue, okay, about the relation, okay, between, okay, wavelength, okay, energy and light. Okay, alright. So that's all for part 1. Thank you.